So it has got nothing to do with the policies. But what they are trying to do is, they say that, well, hey, we are losing jobs, all the BRIC countries are taking away our jobs. That is the feeling that the general public has. But you know what, a person who works from India or the United States, okay, the person we can get it for $20 an hour. But whereas if we have to hire the same talent in the United States, we have to spend more than $100 an hour. అంటే ఏంటి, ఒక $100 మేము గంటకి స్పెండ్ చేయాలనుకుంటే 5 మేము ఇండియాలో హైర్ చేసుకోగలం. సో దానివల్ల మాకు చీప్ అవుతుంది. కాబట్టి కంపెనీలన్నీ కూడా అవుట్ సోర్సింగ్కి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాయి. అంతేగాని జాబ్స్ ఓకే, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ catch 22 అనమాట. ఒకటి అయితే కానీ ఇంకోటి కాదు, అది అయితే కానీ మొదటిది కాదు అనేటువంటిది. దాంట్లో జాబ్స్ అన్నవి ఎక్కడైతే వెళ్ళిపోతున్నాయో ఈ బ్రిక్ కంట్రీస్కి, వాళ్ళు చాలా ఆలోచించారు అసలు ఏమవుతుంది ఏమిటంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ది పాలసీ, బట్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ టు ఏ సాచురేషన్ పాయింట్. కానీ ఒక్కటి మటుకు మీకు చెప్తాను, నో మ్యాటర్ వెదర్ దేర్ ఇస్ ఎ రెసిషన్ ఆర్ నాట్, ఢిల్లీలో ఉన్న వాళ్ళకి అమెరికాలో వచ్చినటువంటి గౌరవం మరి ఇంకా ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడా ఉండదు. ఇది మటుకు నేను ఘంటాపరంగా చెప్పగలను. ఎందుకంటే దే really don't care about what your origin is. What they really see is what is the contribution that the employee is making to the company. What is he bringing onto the table? That's all they care about. They really don't care about your background. So as long as you contribute to what exactly they are expecting, then you are certainly going to get the job. Okay, that's my take on that. Higher education and employment కోసం కానీ are there any associations in America giving assistance or Yeah, associations అంటే నేషనల్ లెవెల్లో అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి. నేషనల్ లెవెల్ ఇందాక మీకు చెప్పాను, తానా ఆటా ఇలాంటి అసోసియేషన్, దేర్ ఆర్ 5 or 6 ఆర్గనైజేషన్స్. లోకల్ లెవెల్లో కూడా ఈచ్ బిగ్ సిటీ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఆర్గనైజేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిట్రాయిట్లో ఉన్నాను, 30 ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్నాను అక్కడ. డిట్రాయిట్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఉంది. సో ఈ తెలుగు అసోసియేషన్ ఇండియా నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఏదైనా సాయం కావాలంటే చేస్తుంది. దట్స్ నాట్ ఆల్ ఎ ప్రాబ్లం. So, but nowadays the young generation, they are not coming to the organization. You know, when they coming to they come to the organization only when they are in trouble. That's the biggest thing. Let's say that they are caught driving drunk. Let's say that the cop has decided to put him in the jail. Then somehow they get in touch with these executive committee members of the Telugu Association. And somehow they ask some kind of help so that he can get out of the jail. Until then, they don't even care to associate themselves with these organizations. English is not our mother tongue. English is the medium or that we try to communicate, because throughout the world that is the language people use to communicate. So one not only needs to understand how to learn the accent. I think there are some institutions here in India now, they are teaching American accent. I don't know how good they really teach, but more than anything else is just keep listening to the news, and try to understand what they are saying. For example, CNN or CNBC or not the BBC. BBC again, the British accent, it's totally different. So try to watch and understand what they are talking about. And the communication skills is the other biggest asset that I see that we should really possess. Because writing skills, Americans really, they suck. Let me put it this way. They really do not know how to write good English. They can speak because that's what they are used to. But when it comes to writing skills, we have an advantage. And now there are so many tools. For example, you can use Microsoft Word and it automatically corrects if there are any kind of grammatical mistakes, or spelling mistakes or anything like that one. And these communication skills, they take you a long way, in your career. Because, for example, if you want to grow in your career, the first thing that they see is, are you going to be settled as a techie, or do you want to get into the management ladder? If you want to settle as a techie, that's a different issue. But if you want to go into the management, then you need to know the technical knowledge, and you also need to have good communication skills. That is the reason why I just want to encourage you to come forward. You can get onto the podium and you can talk. That way, this is also another thing that I see with the Indians who come to US, because they are really shy and they really don't want to work enough.
And back in US, if you take any student who is in the 10th grade to 12th grade, he doesn't have any fear at all. He just gets onto the dais and he can speak. The reason is the system encourages the students to open up. They can speak. Okay, they can communicate. Doesn't matter. You may make mistakes. Okay, nobody can really become a perfect person overnight. But try to develop those skills. You need to get up, express your views, and if there is anything wrong with what your thinking is, you can get corrected. That's all. But if you don't say anything about it, you will never learn. So that's one thing that I want to say. But I really appreciate this gentleman who has come forward. Okay, and that's exactly how it should be. Anybody, after you get a job in not only US, anywhere, whether Europe or abroad, let me put it this way, simply abroad. After you settle there and after you work for some time, and I strongly feel that you should get back to India and share your knowledge with the folks that you really know. That means here I see there is a big vacuum. And right now what I see is we are getting this education here in India and working in call centers or in companies supporting the business activities in United States or Europe or Australia or any other country. But India has not reached to the point where it is self-sufficient in the sense, hey, we need a lot of people in India itself, and these people are going abroad because we are not able to provide jobs for them. Because India has not reached there. We are still, ఇది కూడా ఒక రకమైన బానిసత్వమే ఉంటాను, కానీ బానిసత్వం అనేది too harsh word. So I won't say that, but it is again some kind of slavery. We are working for companies, for other countries basically. By staying in India, we are working for other countries, that's all. But it has to change and it will change in due course. So after you settle there and at some point in the time, at least after you retire, you come back to India. That's also another thing that I want to advocate. Just come back to India. And pretty soon I am planning to come back here. Okay, వచ్చేసి ఇక్కడే అంటే మా పిల్లలు నాతో రాకపోవచ్చు, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసేసి నేను ప్రపంచంలో సంపాదించుకున్నటువంటి ధనం కానివ్వండి, లేకపోతే జ్ఞానం కానివ్వండి, అది నలుగురితో పంచుకోవాలనేటువంటి ఐడియా కలిగి మాట. కాబట్టి అండ్ ఒక చిన్న పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పదలుస్తున్నాను, అది స్వావకాశ అనుకోకపోతే ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫైన్ ఆర్ట్స్. ఐఎమ్ నాటకాల్లో వేశాను, పాటలు పాడతాను. చాలా ఇంట్రెస్ట్ నాకు తెలుగు సాహిత్యం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడే మన తెలుగు వాళ్ళ కోసమే ఒక ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేశాం. ఎవరైనా కనుక నేను ఆ వెబ్సైట్ పేరు చెప్తాను, avkf.org. A for Apayosla, V for Vishnubhotla, that's my last name, and K for Kandadam. F stands for foundation.org. avkf అంటే ఏమిటి? ఈ దేశంలో పుట్టి పెరిగాం, ఈ దేశంలో చదువుకున్నాం. ఈనాడు విదేశాల్లో స్థిరపడినా కూడా ఈ పుట్టిన మాతృభూమికి ఏదో చేయాలన్న తపనతోటి ఒక 20 ఏళ్ల కిందటే ఈ సంస్థ స్థాపించాం. ఆ సంస్థ గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే మీకు ఆ URL ఇచ్చాను కదా, avkf.org. నువ్వు టైం టైం చూడండి, ఏ పని చేస్తున్నామో మీకు తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి అంటే మీరు ఎక్కడ చేసినా సరే మళ్ళీ వచ్చి మాతృదేశానికి మీ వంతు సహాయం అందించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. అది చాలామంది ఇప్పుడు మర్చిపోతున్నారు. అది కొంచెం నాకు బాధ కలిగించేటువంటి విషయం. సో అది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి. తప్పకుండా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ మీ మాతృదేశాన్ని మీరు ఎక్కడైతే పుట్టారో అక్కడ దానికి మీ వంతు సహాయం అందించాలి. అంతకంటే నేను చెప్పేసుకోలేదు. ఇంకెవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే సమాధానం చెప్పడానికి నేను సంసిద్ధులే. బట్ ఐ రియలీ ఎనీబడి నేను తెలుగులో మాట్లాడడానికి కారణం కూడా ఏమిటంటే స్టూడెంట్స్ చాలామంది బైహార్ట్ చేసి మార్క్స్ 80%, 90% సంపాదిస్తున్నారు. అక్కడ వేసుకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వర్క్ కండిషన్స్ కానీ అక్కడ వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. అది ఎంతవరకు అది ఎట్లా సాల్వ్ చేసుకోవాలి? గుడ్ పాయింట్, వండర్ఫుల్ పాయింట్, మంచి పాయింట్ అడిగారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి ఉన్న తేడా ఒకటి గమనించాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లమ్ హియర్. The success of a student is measured in marks, and the person may get 92%
90%, 95%, 96%. But how is it possible that the 96% student who gets 96% here, when he comes to the United States, he really struggles to even complete one semester? There's a truth in that. The real reason is the marks that you guys are getting in India is no good measure. It is misleading. That's not the right thing. You know how they measure? Let's say that in a class there are 40 students. And in the 40 students, the grades are measured based on a certain formula. The GPA, 4 is the highest GPA and 0 is the lowest. A person who gets below 2% is supposed to be fail. That is exactly how the grading system is. Let's say a person gets 83%, he goes with the class average. So let's say the class average is 83%. And let's say there is only 1 or 2 people who got around 87 or 88. Only the professor, depending on his discretion, he says, hey, he is given only 4.0, only one person he may give, but it also up to him, he may not even give, he may say, I'll give 3.3. It is completely his decision. The basic idea in the US system is to get the best out of you, and certain times the Indian students, they feel that the professor is very sadistic and he really doesn't want to give good grades at all. That's not the intention. The intention here is the more you struggle, the better your career opportunities. This is the fundamental thing. I'm also I heard that people are taking Sanskrit and they are allowed to write in English because they get almost 95-90% kind of thing. But when you ask a question in Sanskrit, they really don't know anything at all. Do you call that as a good system, good evaluation system about the language? No, it is not. But unfortunately, that's how the system is here. That is the reason why students who come from India, they struggle a lot to understand the education system in US. For example, a person who may get 92%, 93% here and writes a GRE and TOEFL. Let's say that he gets average scores, not grading, and he may get into any one of the, if not the big schools, he can get into one of the average schools. Then he thinks, hey, I got the admission, I can go there and I can study. But the person would really understand the potential of education system in US only after going there. Then he really knows how little he really knows about the subject. And at the same time, I want to emphasize this one. Our brains are the best brains in the world. I'm telling you, this is something that I want to, best brains. Where is the gap? Why is that the gap is here, in the education system, more emphasis is given on the marks, not the real subject. For example, a person may get 90-92%, but if you ask one question about the core core knowledge of a concept, he doesn't have any clear understanding. He's just reading that one and by hearting that one and just sneezing that in the exams. That's how I put it. Ante parishkandi tummedu. Right? Which say mark will say, I got distinction. But he doesn't have any depth. A depth when he goes into not only higher studies, when you get into the job also, then he really starts understanding. Then the depth then he is students suicide because he is not able to do good in studies, and at the same time he cannot come back to India and show his face to his parents, so he doesn't have a choice but to commit suicide. This is also another point. I'm glad this gentleman brought that point. Because this is very, very important that you need to understand. It is not going to help you. మీకు హెల్ప్ చేసేది ఎప్పుడు ఏమవుతుందంటే సబ్జెక్ట్ మీద కమాండ్, ఒక సబ్జెక్ట్ వస్తే ఆ సబ్జెక్ట్ మీద నేను అథారిటీ అనేటువంటి లెవెల్కి మీరు వస్తే కనుక అప్పుడు మీకు సబ్జెక్ట్ వచ్చినట్టు. అప్పుడు కూడా ఇంకా క్వెస్ట్ ఉంటే కనుక ఇంకా లోపలికి వెళ్ళచ్చు మీరు. అది ది మోర్ యూ డూ ద రీసెర్చ్, ది మోర్ దట్ యూ వుడ్ నో.
బట్ మార్క్స్ కోసం మటుకు చదవడం అన్నది యూ మే గెట్ త్రూ డిస్టింక్షన్. ఓకే, క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్ళి చూస్తే కనుక మీకు తెలిసిపోతుంది కొంతమందికి మార్కులు సరిగ్గా రావు, బట్ దే మే రియలీ డూ వెల్ ఇన్ ది క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ బికాస్ ది గైస్ హూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంటర్వ్యూ దే రియలీ నో వాట్ టు get out of you. So it is both marks and the talent. And again, there is nothing, okay, that you can substitute for hard work. Hard work means in 20 alternate lane. So always rely on the hard work. So మంచి ప్రశ్న వేసేవాడు ఆయన. ఇంకెవరైనా క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి. మంచి మంచి ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు కానీ ఇంకా ఓపెన్ అవ్వాలి. ఓపెన్ అయితే మీకే మంచిది, అందుకని ఇంకేం లేదు. యాక్చువల్గా యూఎస్లో అంటే ఎక్కువ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ అని చెప్తుంటారు. వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ కూడా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్లో చేసే వాళ్ళు, లేకపోతే ఇక్కడ కంపెనీలో జాయిన్ చేసి తర్వాత అక్కడికి ప్రమోట్ అయ్యే వాళ్ళు. కానీ కోర్ సైడ్ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ ఫీల్డ్ అసలు? యాక్చువల్గా కోర్ సైడ్ జాబ్ చేయాల్సిన వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? లేదంటే కొన్ని కారణాల వల్ల ఇప్పుడు వెళ్ళకపోయి ఉండొచ్చు. మీరు చెప్పారు ఇందాక అక్కడ 2 years వర్క్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి చూపిస్తే ఆ రెజ్యూమ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ మీద మనకి జాబ్స్ వస్తాయి. అలా కాకుండా స్టూడెంట్స్ అని ఇప్పుడు అబ్రాడ్కి స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు కాకుండా ఒక 5 years ఇక్కడ ఇండియాలో ఉండి ఏదైనా కోర్స్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాడు ఏదైనా జాబ్ చూసుకొని ఈ ఎక్స్పీరియన్స్తో అక్కడికి వెళ్ళడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? అంటే ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చా? స్టూడెంట్స్లో మేము సపోజ్ చేస్తాం. ఓకే 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 అర్థమైంది, నేను చెప్తాను. మంచి క్వశ్చన్ అది కూడాను. అంటే ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంటే కాదు, ఇప్పుడు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. ఇప్పుడు నేను డిట్రాయిట్లో పనిచేస్తాను. నేను డిట్రాయిట్ ఈస్ ద వరల్డ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఫర్ ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీ. Ford, General Motors and Chrysler. Okay, these are 3 main companies, okay, in Detroit. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అన్ని సబ్జెక్టులు చదువుకోవడం, ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా చదువుకోవడానికి చాలామంది స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు ఇక్కడ ఇండియా నుంచి. ముఖ్యంగా ఇండియా నుంచి, చైనా నుంచి ఎక్కువ మంది వస్తుంటారు యూఎస్కి. సో ఏ డిసిప్లిన్లో మీరు చేద్దామనుకున్నదా అన్నది కాదు అక్కడ ఇంపార్టెంట్. అది ఇంపార్టెంట్ ఏమిటంటే మీరు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో జాబ్ చదువుకోవడానికి వచ్చిన తర్వాత మీకు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లోనే మీకు జాబ్స్ దొరుకుతాయి. దానికి ఏమి మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్ స్విచ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే కొంతమంది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి అమెరికా వచ్చి ఏదో 1-2 జాబ్స్ చేసి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో వాళ్ళు ఇమిగ్రేషన్ తెచ్చుకొని తర్వాత ఈ ట్రైనింగ్ ఉంటాయి చూసారా, ఎస్ఏపి, దాని తర్వాత మీకు C++ ఇలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ అవి నేర్చుకుని కెరీర్ని స్విచ్ చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో అది కూడా చేయొచ్చు మీరు. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు 5 ఏళ్ళు ఇక్కడ పనిచేసావు అతను అన్నట్టుగా వచ్చిన అతను చెప్పినట్టుగా 5 ఏళ్ళు ఇక్కడ పనిచేశారు అనుకున్నాను. పనిచేసేటానికి ఏదో రకంగా నువ్వు అమెరికా రావాలి. అమెరికా ఎలా రావాలి? 3 రకాలుగా రావచ్చు. అంటే 3 రకాలుగా కూడా రావచ్చు. 3 తర్వాత చెప్తాను. ఒకటి ఏమిటంటే ఉద్యోగంతో H1 వీసా మీద అమెరికాకి రావడం. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఉద్యోగం చేసి కంపెనీ వాళ్ళని ఇక్కడ పంపించడం, అది ఒకటి. రెండోది స్టూడెంట్ వీసా మీద రావడం. మూడోది ఏమిటంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ఎవరిలో పెళ్లి చేసుకుని ఇమిగ్రేషన్ వీసా కూడా మీరు ఏది కావాలంటే దాన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. Thank you very much and good luck for every one of you. And if you have any questions, you can come and talk to me. I'll be here for a couple more days. Looks like I may be coming back here Thursday. I don't know. I'm just thinking because I just spoke to the principal and he said that he actually asked me to come back and address the first year students, I guess. Yeah, on Thursday. So if you have any questions at that time, feel free to at least come to that session and ask questions. Okay. Thank you very much.